Good morning, everyone, and welcome. It's Tuesday, and this is our weekly live stream update on our response to the homeless crisis here in the city of Long Beach. Today, I'm joined by Joel Reynoza, Homeless Service Resource Coordinator for the Long Beach Health and Human Services Department. Last week, we gave an update on a planned temporary winter shelter at Silverado Park, and later in the week, we met with community members in the neighborhood and received some important feedback, which I'll touch on a little bit later this morning. Today, we're focusing on a new homeless outreach model, the Mobile Access Center, otherwise known as the MAC, and the outcomes we're seeing from this effort. This past week, Long Beach saw quite a few cold, rainy, and windy days, and temperatures dipping as low as 43 degrees, and we'll see even more rain in this coming week. We've experienced some storm-related debris, localized flooding, falling trees, downed utility poles, and impacted traffic signals. City maintenance crews and public works put in some preventative measures to minimize impacts and have been responding to repair and cleanup calls all across our city. While we continue to work, it's critical that we provide space for people experiencing homelessness to shelter from the elements. This past Friday, a community member who's experiencing homelessness tragically died due to exposure. This is unacceptable. That's someone's loved one, brother, sister. We will do all that we can to ensure that we help people get back into shelter, and it can be the difference between life and death. Due to the consistently extreme weather we're experiencing right here in our city, we've set up 60 temporary beds at the multi-service center so people have a warm place to rest overnight. These beds will be available through at least Sunday, March 5th. This is not a sustainable model, because every night we have to take the beds down for the MSC to operate during the daytimes, and our team is working overtime each night to make it happen. But sometimes this is something we need to do to make sure that people are safe from the elements. I want to thank our dedicated city team at the MSC who are working extremely hard to make this happen, above all the amazing work that they already do every single day on homelessness. People will be able to access the beds by visiting the MSC at 6 p.m. on a first-come, first-served basis. Our teams have also been offering the beds to community members that they come in contact with while conducting outreach. We're seeking community groups that can assist with evening meals, and any groups interested in helping out should give us a call at 562-570-4500 or email homelessservices@longbeach.gov. Not only do we need temporary spaces during the winter months, but we must also expand permanent supportive housing opportunities in our city. In support of that, I, along with Long Beach Housing Authority, this past week hosted a community forum for housing providers to discuss the benefit of supporting our housing vouchers and we're proud that more than 50 providers and community members showed up to this meeting to learn more, and as a result, a number of new housing providers are going all in and have signed up to open their properties to housing voucher holders in Long Beach. I want to thank all the providers that showed up to this meeting. We have much more to do, but I'm encouraged by the response. Now, we're going to hear from Joel, our Homeless Services Coordinator, who is doing great things to support our community experiencing homelessness right here on the streets. So, Joel, welcome to our live stream. Tell us more about your role in our city's efforts to support our unhoused community. Thank you, Mayor Richardson. Well, my role here with the city is currently I'm supporting the outreach team. Our teams are out there 7 days a week, and they go throughout the city connecting people who are experiencing homelessness with resources, getting them referrals to shelters, referrals to any of our partner agencies, as well as transportation to the MSC. I also oversee our interdepartmental team, which is a team that consists of the different departments within the city. It consists of the fire department, our police department, as well as public works and Parks, Recs, and Marine. And what we do is we come together, we bring our brains together to try to solve this issue of homelessness, by bringing our expertise and resources. I also oversee our interjurisdictional collaborative, which is a collaborative of
entities that oversee land here within the city of Long Beach. They include Union Pacific Railroad, Caltrans, LA Department of Public Works, and we do the same thing where we bring our minds together to try to solve the issue of homelessness, of some of the issues that we might see on land that they own. And then I also oversee our coordinated entry system, which is our matching system for permanent housing. So yeah, that's a little bit of my role with the city. Yeah, you're doing a lot, and I think the interdepartmental stuff is important. A lot of times when folks are driving down the 710 freeway or exiting into our downtown, you'll see Edison right-of-way. That's one jurisdiction, right? You'll see LA County flood zone. That's a different jurisdiction. You'll see the the freeways or Caltrans, and it requires interagency coordination in order to do outreach to those spaces. Sometimes it can be complex, and I think it's important for us to explain that to people. And specifically, I know you're a part of the team that's running our new outreach system, the Mobile Access Center. And through these past couple months, the MAC's been up and running. Hit it hard downtown, now shifting to other parts of town. We're hearing really good things, but I want to ask you, what have you seen? Yeah, I mean, the MAC's been incredible, the Mobile Access Center. In the short time that it's been up and running, we've had 414 contacts. 204 of those contacts have accepted services, which is amazing. Incredible. We did have some cool stories. I mean, the team that's on the MAC has been doing some amazing work. We did have this story of an individual who, she came into the multi-service center about 1.5 years ago, and one of our teammates connected her to a Project Home Key program, and then we couldn't find her. We didn't know what happened to this individual, and then, the first week of the MAC, our outreach worker who was there, who was, supporting the MAC, actually ran into the individual, was like, hey, where you been? 1.5 years later, we saw her on missing persons reports. Our outreach worker was able to connect with that individual and then get her connected to her family, who had actually put her on the missing persons report. So that's a super cool story. I mean, that individual is actually engaged in services now, and she's on her road. She's on the way to housing and all that. Another story, which it can be a little scary, but at the same time, it's really cool that the MAC was there. An individual was having some adverse drug effects, and he was passed out in the parking lot. Luckily, we had, with our MAC there, we had our paramedic team, we had our police department there. We were able to get him over to the hospital, make sure that he was okay. But then our outreach worker actually followed up with him. We were able to find out that he had family in Florida. The family wanted him to come back to Florida. We got him connected to our Homeward Bound program, and then got him reconnected. So that was two of the amazing stories that I've heard. I mean, the team has been doing great work. The MAC is, it's changing some of the way that we do outreach, and I really enjoy the work that the team is doing. So I want to give a big shout out to them as well. That's right. That's right. Well, Joel, I just want to say thank you for your leadership and your entire team. Everyone who's doing outreach, everyone who's engaged in this work, you have to have a heart to serve, to do this work. And we do appreciate the critical work that all the outreach staff are doing to support people experiencing homelessness in Long Beach. And, we know that as we do outreach, we do have some limitations in terms of capacity on what services we can connect people to. The most important is putting a roof over their heads. Right. And so we have to continue to go all in. And we're also grateful to all the new housing providers who have answered the call and joined us in our emergency efforts. We'll continue to hold ourselves accountable, and we'll continue to encourage more folks to be a part of this effort, because we can make a difference. We can turn the tide here. Our outreach workers are making great progress, but we still need more capacity in order to effectively meet this challenge. So before we leave today, I want to talk a little bit about the city's plan for a temporary winter shelter. We know that we have a winter shelter, and we're incredibly grateful to the folks at the community hospital shelter in the community for opening up their doors. We know that we have a plan, and our plan was of the best intent at Silverado Park to further help our residents experiencing homelessness as fast as we can, especially during the extremely cold and stormy times. We've heard concerns from the community, and we thank them for their feedback. We know that Silverado Park isn't going to be the best solution for a temporary shelter, and we will not be moving forward with it. We need to make sure that we have a sharp focus
on supporting people who are unhoused. We also will need to make sure that we connect with our neighborhood leaders as we discuss our path forward. And so I'll be doing that very thing this week. Throughout the week, I'll be meeting with groups of community leaders from across the city to have a discussion about how we as a community can best serve those in crisis right now. We want to make sure our residents who are sleeping in tents and cars and sometimes without anything, not even a blanket, on sidewalks or tucked behind bushes, have a solution and that we can lead with compassion and urgency. But we can't do this alone. The city can't do this alone. We need everyone to come in with us in partnership. We'll get there, and we know it's going to take some time and some discussion to get out of our comfort zone. But I believe in Long Beach, in our city government, and I believe in all of you, and we'll rise to this challenge. Later today, we'll be issuing an open letter to further discuss some of the challenges and how we're going to sort of meet this moment. And again, later in the week, I'm going to be meeting with stakeholders to continue this discussion. And so we know our challenges are big, and I know we can overcome them if we work together in the spirit of unity. I believe that because I've seen it. And that's what we'll continue to do, continue to work together to make a meaningful difference and overcome our city's big challenges. So thank you for tuning in. We'll now have Khmer interpretation. Due to unforeseen circumstances this morning, our Spanish language interpreter was unable to provide an overview of today's conversation live. So we're going to record the interpretation and provide it on our social media channels today. So now we'll shift to our Khmer language interpreter. Thank you. សួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះត្រូវនឹងថ្ងៃអង្គារជាថ្មីទៀតហើយក៏ត្រូវនឹងថ្ងៃដែលយើងខ្ញុំធ្វើកម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់ប្រចាំសប្តាហ៍ដែរដើម្បីជម្រាបជូនបងប្អូនអំពីចំណាត់ការរបស់សាលាក្រុងដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិនៃអនាថានៃភាពអនាថានៅក្នុងទីក្រុង Long Beach របស់យើងថ្ងៃនេះយើងមានលោកអភិបាលក្រុង Rex Richardson និងលោក Joe Reynoza ដែលជាមន្ត្រីសម្រាប់សម្រួលសេវាធនធានសម្រាប់ជនអនាថា ចំណោះឲ្យក្រសួងមួយគឺខាងនាយកដ្ឋានសុខាភិបាលនិងសេវាប្រជាពលរដ្ឋរបស់ទីក្រុង Long Beach យើងកាលពីសប្តាហ៍មុនយើងបានជម្រាបជូនបងប្អូនរួចទៅហើយអំពីព័ត៌មានថ្មីចុងក្រោយស្ដីពីជំរកបណ្ដោះអាសន្ននារដូវត្រជាក់មួយគឺនៅទីតាំងឧទ្យាន Silverado និងក្រោយមកនៅគៀកចុងសប្តាហ៍យើងខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសហគមន៍នៅម្ដុំភូមិនោះហើយក៏បានស្ដាប់យោបល់សំខាន់ពីពួកគាត់ផងដែរថ្ងៃនេះយើងផ្ដោតទៅលើគំរូថ្មីមួយនៃការចុះជួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអនាថាទៅដល់ទីកន្លែងនោះគឺមជ្ឈមណ្ឌលផ្ដល់សេវាចល័តឬហៅកាត់ជាភាសាអង់គ្លេសថា MAC និងលទ្ធផលមួយចំនួនដែលយើងបានសម្រេចពីកិច្ចការនេះកាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅនោះដែរទីក្រុង Long Beach របស់យើងត្រូវប៉ះនឹងអាកាសធាតុត្រជាក់ធ្លាក់ខ្យល់ខ្លាំងនិងមានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើនថ្ងៃផងដោយអាកាសធាតុត្រជាក់ធ្លាក់ចុះទាបដល់6អង្សាសេក៏ប៉ុន្តែយើងដឹងហើយប៉ុណ្ណឹងនៅតែមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេព្រោះនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះភ្លៀងនឹងបន្តបង្អោបន្ថែមមកទៀតនៅក្នុងកាលៈទេសៈបែបនេះវារឹតតែសំខាន់បំផុតទៅទៀតហើយសម្រាប់យើងដែលត្រូវគិតគូរផ្ដល់ទីជម្រកសមរម្យសម្រាប់បងប្អូនអនាថាដើម្បីឲ្យពួកគាត់មានកន្លែងជ្រកគត់មុតផុតពីអាកាសធាតុត្រជាក់កាលពីថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅបងប្អូនអនាថាយើងម្នាក់បានបាត់បង់ជីវិតដ៏គួរឲ្យអាណោចអាធមដោយសារតែពួកគាត់នៅហាលវាលមិនអាចស៊ូទ្រាំនឹងអាកាសធាតុមិនអំណោយផលបែបនេះនេះគឺជារឿងដែលមិនអាចទទួលយកបានតតែសោះយើងខ្ញុំខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងតាមដែលអាចធ្វើទៅបានដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាជួយបងប្អូនអនាថាឲ្យបានមានទីជម្រកជ្រកនៅសមរម្យការផ្ដល់ទីជម្រកនេះគឺជាការជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សឲ្យរួចផុតពីសេចក្តីស្លាប់ព្រោះបើបងប្អូនអនាថានៅហាលខ្យល់ហាលភ្លៀងនិងធាតុអាកាសត្រជាក់ពួកគាត់អាចនឹងស្លាប់ដោយសារតែទីក្រុង Long Beach របស់យើងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពអាកាសធាតុត្រជាក់ខ្លាំងជាប់គ្នាយើងខ្ញុំបានរៀបចំឲ្យមានគ្រែបណ្ដោះអាសន្នចំនួន60គ្រែនៅមជ្ឈមណ្ឌលពហុសេវាឬក៏ MSC ដើម្បីដាក់ជូនបងប្អូនអនាថាឲ្យមានកន្លែងជ្រកនិងសម្រាកឲ្យបានកក់ក្ដៅនៅពេលយប់គ្រែទាំងនេះនឹងនៅមានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់រហូតយ៉ាងហោចដល់ថ្ងៃទី5គឺថ្ងៃអាទិត្យទី5ខែមីនានេះដែរតាមពិតនេះមិនមែនជាគំរូនៃចំណាត់ការដែលមាននិរន្តរភាពយូរអង្វែងនោះទេព្រោះអីយើងត្រូវរើគ្រែទាំងនេះចេញវិញទាំងយប់ដើម្បីឲ្យមជ្ឈមណ្ឌលពហុសេវានេះអាចបើកដំណើរការសម្រាប់សេវាទូទៅរបស់ខ្លួននៅពេលថ្ងៃបានមិនតែប៉ុណ្ណោះក្រុមការងាររបស់យើងត្រូវបំពេញការងារលើសម៉ោងរាល់យប់ដើម្បីរៀបចំគ្រែនិងផងរើវាចេញវិញបើទោះជាយ៉ាងនេះក្តី
នេះគឺជាអ្វីដែលយើងចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបងប្អូនសហគមន៍យើងលោកមានសុវត្ថិភាពនិងកិច្ចផុតពីអាកាសធាតុត្រជាក់នេះបងប្អូនដឹងហើយគឺបងប្អូនអាចប្រើប្រាស់ក្រែទាំងនេះបានដោយគ្រាន់តែចូលទៅទីតាំងមជ្ឈមណ្ឌលពហុសេវានៅម៉ោង 6 ល្ងាចក្រែទាំងនេះគឺមានទុកជូនសម្រាប់អ្នកមកមុនបានទទួលមុនយើងខ្ញុំកំពុងតែស្វះស្វែងរកក្រុមសហគមន៍ដែលអាចជួយផ្ដល់ជាម្ហូបអាហារពេលល្ងាចនិងក្រុមណាដែលចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងរឿងនេះនឹងសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទទៅកាន់លេខ 562 570 4500 ឬក៏អ៊ីមែលទៅ homelessservices@longbeach.gov លោកអភិបាលក្រុង Richardson លោកបានសុំសួរទៅលោកខាងជោជំរាបបន្ថែមអំពីថាតើគាត់បានបំពេញតួនាទីអ្វីខ្លះជាមួយនឹងសាលាក្រុងដើម្បីជួយទ្រទ្រង់ដល់បងប្អូនសហគមន៍យើងដែលរស់នៅដោយគ្មានផ្ទះសម្បែងទាំងនោះលោកជោសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះកំពុងតែជួយគាំទ្រដល់ក្រុមចុះដល់ទីកន្លែងដែលទៅជួបបងប្អូនពលរដ្ឋយើងដល់ទីកន្លែងដែលពួកគាត់រស់នៅតែម្ដងហើយផ្ដល់ជាធនធាននិងជួយណែនាំពួកគាត់ឲ្យបានទទួលសេវាផ្សេងៗនៅក្នុងទូនាទីរបស់លោកក៏មើលការខុសត្រូវលើក្រមអន្តរនយោបាយកឋាននិងអន្តរដែនយុត្តាធិការឬក៏ដែនសមត្ថកិច្ចផងក្រុមទាំងនេះមានសមាជិកចម្រុះពីនយោបាយកឋានផ្សេងៗរបស់សាលាក្រុងនិងទីភ្នាក់ងារផ្សេងទៀតដែលធ្វើការសហការគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានៃភាពអនាថាដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យឆ្លើយតបទៅនឹងដំណោះស្រាយភាពស៊ីសង្វាក់គ្នានិងផ្សព្វផ្សាយបន្ថែមដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានយល់អំពីសេវាដែលមានស្រាប់សម្រាប់ពួកគាត់លោកបានចូលប្រឡូកក្នុងកិច្ចការនេះក៏ដោយសារតែទឹកចិត្តជួយសហគមន៍ដែរលោកថាប្រព័ន្ធសំណាញ់សុវត្ថិភាពសង្គមមិនអាចជួយពលរដ្ឋយើងជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់ត្រូវតែរត់មករកសេវានិងត្រូវរកជំនួយពីពួកលោកអភិបាលក្រុង Richardson ក៏បានសួរលោកជោបន្ថែមទៀតថាតើពី3ខែតាំងពីបើកដំណើរការមជ្ឈមណ្ឌលផ្ដល់សេវាចល័តនោះមកតើលោកបានសង្កេតឃើញអ្វីខ្លះតាំងពីយើងចាប់បើកដំណើរការមជ្ឈមណ្ឌលផ្ដល់សេវាចល័តនោះមកមែនតើគឺទៅតែពី3ខែមុននេះឯងគឺចំនួនប្រជាពលរដ្ឋដែលយើងបានទទួលឬក៏ផ្ដល់សេវាជូននឹងមានច្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់គិតមកដល់ពេលនេះយើងបានចុះទៅដល់ទីកន្លែងនិងជួបប្រជាពលរដ្ឋអនាថា414នាក់នៅក្នុងនោះមាន204នាក់ត្រូវបានក្រុមយើងណែនាំឲ្យបានទទួលសេវាកិច្ចការទាំងនេះរួមមានទាំងការបញ្ជូនបន្តនិងដឹកជញ្ជូនពួកគាត់ទៅកាន់ទីជម្រកការចុះឈ្មោះទៅក្នុងប្រព័ន្ធទទួលសេវាសម្រាប់បងប្អូនអនាថាការណែនាំឲ្យពួកគាត់ទទួលបានធនធានសហគមន៍និងសេវាវិជ្ជសាស្ត្រជាមូលដ្ឋានដែលមានផ្ដល់ជូនដោយគិលានុបដ្ឋាកនៅតាមទីតាំងផ្ទាល់តែម្ដងមជ្ឈមណ្ឌលផ្ដល់សេវាចល័តនេះគឺជាការជួយឲ្យបងប្អូនគឺជាទម្រង់មួយនៅក្នុងការជួយឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងនឹងបានច្រើនមែនតើរឿងពិតជាក់ស្ដែងមួយគឺនៅថ្ងៃដំបូងបុគ្គលិករបស់យើងបានជួបស្ត្រីម្នាក់ហើយដែលស្ត្រីរូបនោះគឺធ្លាប់មករកសេវារបស់មជ្ឈមណ្ឌលចល័តរបស់យើងនឹងតាំងតែពី1ឆ្នាំកន្លះមុនមកម្លេះស្ត្រីរូបនោះបានស្គាល់កម្មវិធីយើងដោយសារតែគម្រោងផ្ដល់លំនៅឋានមួយឈ្មោះថា The Project Home Key ដែលបានណែនាំគាត់ឲ្យស្គាល់ប៉ុន្តែជាអកុសលយើងបាត់ខ្សែរយៈទំនាក់ទំនងគាត់យូរហើយក្រោយមកយើងទទួលដំណឹងថាគាត់មានឈ្មោះនៅក្នុងរបាយការណ៍នៃជនដែលបាត់ខ្លួនទៅវិញយើងសារឲ្យលឿនទៅមុខបន្តិចទៅគឺថាក្រោយមកទៀតនឹងក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំកន្លះចុងក្រោយនេះគឺយើងបានផ្ដល់នៅសេវានេះជូនគាត់នៅមជ្ឈមណ្ឌលសេវាចល័តរបស់យើងតែម្ដងនៅក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរយើងបានចាត់ចែងគឺណែនាំឲ្យគាត់បានទទួលសេវាផ្សេងទៀតរួមមានឲ្យបានគាត់មានអ្នកដែលចាត់ចែងសំណុំរឿងរបស់គាត់បានលៃឲ្យលោកឲ្យពួកគាត់នឹងបានជួបក្រុមគ្រួសារគាត់ដែលរាយការណ៍ពីមុនហ្នឹងថាគាត់បាត់ខ្លួននោះមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃកិច្ចការទាំងនេះគឺសំខាន់លើការផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋនោះឯងយើងខ្ញុំសូមអរគុណលោកជោចំពោះកិច្ចការដ៏សំខាន់នេះនិងអរគុណដល់បុគ្គលិកនៃក្រុមចុះដល់ទីតាំងផ្ទាល់ទាំងអស់របស់យើងដែលពួកគាត់កំពុងបំពេញកិច្ចការយ៉ាងសកម្មដើម្បីជួយទ្រទ្រង់ដល់បងប្អូនសហគមន៍យើងដែលកំពុងរស់នៅក្នុងភាពអនាថានៅក្នុងទីក្រុងឡុងប៊ីចរបស់យើងនេះយើងខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់បងប្អូនដែលបានផ្ដល់សេវាលំនៅឋានថ្មីទាំងអស់ដែលបានឆ្លើយតបទៅនឹងសេវាអំពាវនាវរបស់យើងដែលសូមឲ្យពួកគាត់ជួយនឹងការដែលពួកគាត់បានចូលរួមជាមួយយើងនៅក្នុងបទពិហេតុដោះស្រាយវិបត្តិនៃភាពអនាថានេះយើងខ្ញុំក៏នៅតែបន្តខិតខំបំពេញកិច្ចការដែលជាការទទួលខុសត្រូវរបស់យើងខ្ញុំនេះតទៅទៀតហើយនឹងជម្រាបជូនបងប្អូនអំពីព័ត៌មានថ្មីចុងក្រោយជារៀងរាល់សប្តាហ៍ដូចថ្ងៃនេះអញ្ចឹងប៉ុន្តែមុននឹងយើងបញ្ចប់ការផ្សាយនេះយើងខ្ញុំក៏សូមឬក៏ចង់ជម្រាបជូនបងប្អូនបន្តិចដែរអំពីផែនការរបស់សាលាក្រុងរឿងយកទីតាំងឧទ្យាន Silverado ធ្វើជាជំរកបណ្ដោះអាសន្នសម្រាប់បងប្អូនអនាថានោះតាំងតែពីដើមដំបូងមកម្លេះគឺថាបំណងរបស់យើងគឺមានបំណងល្អបំផុតហើយគឺដើម្បីអីគឺដើម្បីជួយបងប្អូនអនាថាឲ្យបងប្អូន
ដោយថាជួយឲ្យច្រើនតាមតែអាចធ្វើបានដើម្បីបងប្អូនមានកន្លែងស្នាក់នៅគុតមុតត្រឹមត្រូវរួចផុតពីបញ្ហាអាកាសធាតុផ្សេងជាពិសេសនៅក្នុងស្ថានភាពអាកាសធាតុត្រជាក់មែនតើមានព្យុះផងបែបនេះហើយក៏មានភ្លៀងទៀតក៏ប៉ុន្តែយើងបានស្ដាប់បងប្អូនសហគមន៍យើងបានឮពីបងប្អូនសហគមន៍យើងអរគុណបងប្អូនសហគមន៍ដែលបានផ្ដល់ជាមតិយោបល់ផ្សេងៗតទៅនៅក្នុងរឿងនេះយើងដឹងថា Silverado គឺឧទ្យាន Silverado នេះមិនមែនជាទីកន្លែងដែលជាដំណោះស្រាយមួយត្រឹមត្រូវឬល្អបំផុតសម្រាប់ពេលបដោះអាសន្ននឹងទៀតទេហើយយើងនឹងមិនបន្តយកទីតាំងនោះដើម្បីធ្វើជាកន្លែងសម្រាប់បណ្ដោះអាសន្នរបស់បងប្អូនអនាថានោះដែរយើងត្រូវតែធ្វើយ៉ាងម៉េចគឺចាំបាច់ណាស់ដើម្បីធ្វើការផ្ដោតការចាប់អារម្មណ៍របស់យើងនៅក្នុងការជួយយ៉ាងម៉េចបងប្អូនដែលគ្មានផ្ទះសម្បែងនៅនឹងឲ្យខាងទៅបានដូច្នេះយើងក៏បានធ្វើយ៉ាងម៉េចភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរបស់យើងជាមួយនឹងបងប្អូនដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំរបស់សហគមន៍នៅក្នុងម្ដុំភូមិហ្នឹងហើយនឹងស៊ើបសួរយោបល់របស់ពួកគាត់ជាមុននឹងយើងរៀបចំកិច្ចការអ្វីរបស់យើងទៅថ្ងៃអនាគតហើយអានេះហើយគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំនឹងបន្តធ្វើនៅសប្តាហ៍នេះដែលនឹងចុះទៅជួបពួកគាត់ដោយផ្ទាល់នេះនៅសប្តាហ៍នេះដែរលោកអភិបាលក្រុងរងបិចRichardson នឹងចុះទៅជួបមេដឹកនាំសហគមន៍នៅទីក្រុងដើម្បីឆ្វេងយល់និងសុំការយល់ព្រមអំពីថាតើនៅក្នុងនាមជាសហគមន៍យើងអាចធ្វើដូចម្តេចទើបបានល្អប្រសើរបំផុតដើម្បីជួយប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលកំពុងរស់នៅក្នុងស្ថានភាពដូចឥឡូវហ្នឹងដែលមានវិបត្តិអញ្ចឹងដូចជាឃើញស្រាប់ឲ្យពលរដ្ឋយើងលោកសម្រាននៅក្នុងសម្ពុតតង់នៅក្នុងឡានជួនកាលស្លៀកខ្យល់ដណ្ដប់មេឃដោយអត់មានស្អីសោះសូម្បីតែភួយមួយក៏គ្មានផងពួកគាត់ត្រូវសម្រានតាមចិញ្ចើមថ្នល់និងកវៀនក្រោយកំពូតព្រៃជាដើមទាំងនេះអាចឲ្យដែលជំរុញឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែស្រាក់ដៃគ្នាជួយម្នាក់ម្ដាយមួយជើងឲ្យបានគ្រប់គ្នាហើយយើងនឹងអាចដោះស្រាយបញ្ហានេះបានពិតណាស់គឺយើងត្រូវតែការពិភាក្សាគ្នាបន្ថែមនឹងត្រូវមូដៃអាវលត់ជើងខោចុះប្រឡុកទាំងអស់គ្នាក៏ប៉ុន្តែយើងជឿជាក់លើទីក្រុងឡុងបិចជឿជាក់លើរដ្ឋាភិបាលរបស់ក្រុងរបស់យើងនិងជឿជាក់លើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយយើងដឹងថាយើងនឹងក្រោកឈរដើម្បីជំនះឧបសគ្គនេះឲ្យខាងតែបានបាទខ្ញុំសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលរួមត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់និងទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់របស់យើងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះបាទសូមអរគុណ